সবাইকে খ্রিস্টের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকে আমি সম্ভাষণ জানাই আজকের আমাদের এই সুন্দর স্টাডির জন্য। আমরা আজকে দাদা মাইকেলের সাথে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সেটি হলো খ্রিস্টিয়ানদের 3টি বাগান, এবং এই 3টি বাগানের মধ্যেই অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেটি আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাস ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন তাদের যে মধ্যে যে আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসী বা খ্রিস্টানদের যে পার্থক্য সেটা বোঝানো হয়েছে। আশা করি আপনারা আমাদের প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন শেষ অবধি, এবং আপনারা এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আপনারা সকলে উপকৃত হবেন। আসুন আমরা আজকে অধ্যয়ন শুরু করি ব্রাদার মাইকেলের সাথে। Thank you. ধন্যবাদ। We all love a garden. আমরা প্রত্যেকে বাগান ভালোবাসি। Maybe it's a rooftop garden. সম্ভবত আমরা সবাই সেই ছাদে বাগান করতে ভালোবাসি। Maybe it's a garden grown by a farmer to provide for his household. সম্ভবত অনেক কৃষক আছেন যারা সেই বাগান করেন যেন তার সেই পরিবারে সেই যোগান দিতে পারে। Today I want to consider 3 gardens of Christianity. আজকে আমরা সেই খ্রিস্টানদের বা খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের যে 3টি বাগান রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। Every major religion in the world shares these gardens. এবং পৃথিবীতে যত ধর্ম বিশ্বাসী রয়েছে ধর্ম রয়েছে প্রত্যেকেই এই বাগান সম্বন্ধে বলে থাকেন। I want to show you what these gardens look like in Christianity. আমরা সেই খ্রিস্টানদের যে বাগান রয়েছে সেই বিষয়টি আমাদের আজকে দেখব। And we'll compare them to the Islamic religion. এবং এটি খ্রিস্টান এবং ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বোঝানো হবে। First of all is the garden of creation. আমরা প্রথমে যে বাগানটি নিয়ে আলাপ করব সেটি হলো সেই সৃষ্টির যে বাগান, এদম বাগান, সেই বাগান। In Genesis chapter 1 and verse 1 we read, in the beginning God created the heavens and the earth. আমরা যদি পবিত্র বাইবেলের যদি আদি পুস্তক 1-এর অধ্যায় 1 পদটি পড়ি আমরা সেখানে দেখতে পাবো, সেখানে লেখা রয়েছে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। This is the beginning of the account of creation. এটি হলো সৃষ্টির শুরু। Christians, Muslims, Hindus, and Buddhists have very different views regarding creation. খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দর্শন রয়েছে এই সৃষ্টি সম্বন্ধে। There are many similarities, but the important questions are based on the differences. সেখানে প্রত্যেকের সাথে অনেক মিল থাকলেও কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রশ্ন হলো সেই পার্থক্য, যে এই বিভিন্ন পার্থক্য যে রয়েছে সেই বিষয়। It is the uncommon ground where humanity meets the one who created life and breath and who offers salvation, forgiveness, and restitution. এটি একটি অসাধারণ বিষয় যে যিনি মানুষকে শ্বাস প্রশ্বাস জীবন সৃষ্টি করেছেন তিনি আবার সেই পুনর্জন্মের জন্য বা পুনঃসৃষ্টির জন্য তিনি মানুষদেরকে আহ্বান করছেন। Many today attempt to focus on the similarities. However, it's the differences that matter. অনেকেই যদিও এই সমস্ত বিশ্বাসের সাথে সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, কিন্তু মেইন বিষয় হলো আলাদা যে বিষয় সেটি। Whether we're searching for truth or trying to teach a friend. আমরা সেই সত্য খুঁজে বের করব এবং সেটা আমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই। The differences are the heart of the issue. কারণ এই যে বিষয়টি এটি হৃদয় ঘটিত বিষয়, হৃদয় ঘটিত ব্যাপার।
most basic teaching in Islam is the belief in the oneness of God. একটি একেবারে বেসিক বা সাধারণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের যে বিশ্বাস, তো সেটি হলো একজন ঈশ্বর বা একজনই সৃষ্টিকর্তা। For the Muslim, Allah is the only creator, preserver, and nourisher. ইসলামের যে বিশ্বাস সেটি হলো আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র রক্ষাকর্তা এবং সংরক্ষণকর্তা হলো একমাত্র আল্লাহ। Islam denies the Godhead. ইসলাম সবসময় সেই ঈশ্বরের যে তৃপ্ত সেটিকে তারা অস্বীকার করে। Christianity teaches that Jesus, the Son of God, was present and participated in the garden. কিন্তু খ্রিস্টানরা শিক্ষা দেয় যিশু হলো ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি সেই সৃষ্টির সময় তিনি সেখানে ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। Christianity teaches that Jesus is divine. এবং খ্রিস্টানরা শিক্ষা দেয় যে যীশু খ্রিস্ট ঐশ্বরিক। In John chapter 1, verse 1 through 3, we read, আমরা যদি যোহন লিখিত সুসমাচারে যদি 1 অধ্যায় 1 থেকে 3 পদ পড়ি, সেখানে আমরা দেখতে পাই, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. সেখানে লেখা রয়েছে যোহন 1 অধ্যায় 1 পদ থেকে 3 পদ পর্যন্ত, আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, সকলেই তাহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাহার ব্যতিরিক্ত হয় নাই। আমেন। Further, Christianity teaches us that as God, Jesus is also called Emmanuel, which means God with us. এছাড়াও খ্রিস্টান বিশ্বাস শিক্ষা দেয় যে যিশু হলো ঈশ্বর এবং তাকে যিশু বলে বা ইম্মানুয়েল বলে ডাকা হয়, এবং এই ইম্মানুয়েলের অর্থ হলো আমাদের সহিত ঈশ্বর। We see this in prophecy in Isaiah chapter 7, verse 14. আমরা যদি সেই যিশু ভাববাদীর সাথে উঠায় 14 পদে আমরা দেখি, সেখানে এই বিষয়ে লেখা রয়েছে, Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. সেখানে লেখা রয়েছে যিশু ভাববাদীর সাথে 14তে, অতএব প্রভু আপনি তোমাদেরকে এক চিহ্ন দিবেন, দেখো এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর রাখিবে। আমেন। This prophecy came to fruition in Matthew chapter 1, verse 23. আমরা যদি সেই মথি লিখিত সুসমাচারের 1 অধ্যায় 23 পদে দেখি, there it says, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. আমরা যদি মথি লিখিত সুসমাচারের 1:23 দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাই লেখা রয়েছে, দেখো সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল। অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ আমাদের সহিত ঈশ্বর। আমেন। Amen. This brings us to our second garden. এরপরে আমরা দেখব আমাদের দ্বিতীয় বাগান, যেটি গেতসেমানি বাগান। This is the Garden of Gethsemane. It is a garden of suffering and resurrection. এই গেতসেমানি বাগান হলো সেই দুঃখ ভোগের এবং পুনরুত্থান এর বাগান। This is where the widest gap between the leading religions of the world and Christianity exists. এখানে
সেই যে পার্থক্য সেই বিষয় রয়েছে, যেটি খ্রিস্টান এবং ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য সেটি এখানে প্রদর্শিত হয়। The precipice is here as Jesus and the disciples enter the garden to pray. আমরা এখানে যদি আমরা সেই গেসিন বাগানের বিষয় দেখি, সেখানে দেখি যিশু তার শিষ্যদের সেই নিয়ে সেই বাগানে ঢুকলেন প্রার্থনা করার জন্য। It is here that his agony begins. এবং এখানে সেই যিশুর সেই দুঃখ ভোগের শুরু। It is here that the suffering Savior shows up. এখানে সেই দুঃখ ভোগের যে পরিত্রাণ কর্তার যে দুঃখ ভোগ সেই বিষয়টি দেখা। There's no garden like this in Islam or Hinduism or Buddhism. এই বাগানটি সেই মুসলিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধের যে বাগান তাদের বাগানের মতো নয়। We read the prophet Isaiah in Isaiah chapter 9 verse 6. আমরা যদি যিশু ভাবাদী 9:6 পড়ি, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. সেই যিশু ভাবাদী 9:6 যেটা লেখা রয়েছে, সেখানে লেখা রয়েছে, কারণ একটি বালক আমাদের জন্মে আছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, আর তাহার স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্ব ভার থাকিবে, এবং তাহার নাম হইবে আশ্চর্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা ও শান্তিরাজ। আমেন। The Apostle Paul captures the beauty of this in its fulfillment in 1 Timothy chapter 3 verse 16. সেই প্রেরিত পৌল এই বিষয় বলেছেন, আমরা যদি দেখি সেই প্রথম তিমথি 3:16, And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, and received up in glory. প্রথম তিমথি 3:16 যেটা বলা হয়েছে, আর ভক্তি নিগুড় তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকটে দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন। আমেন। The concept of Emmanuel is seen throughout Scripture. এই আমাদের ঈশ্বরের যে কনসেপ্ট বা সেই ধারণা, সেটি এই পথ থেকে আমরা বুঝতে পারি বা জানতে পারি। But how was God, Jesus, the Son of God, with us? কিন্তু কিভাবে যীশু খ্রিস্ট আমাদের সহিত, যীশু খ্রিস্টের পুত্র যীশু, সে কিভাবে আমাদের সহিত আছেন? Well, let me tell you, the Garden of Gethsemane was no picnic. এই যে গেতসেমানি বাগানের কথা আমরা বললাম, এই বাগানে সেখানে কোনো পিকনিক বা বনভোজনের হয়নি। Jesus was in agony. He was in prayer. He struggled with his own will to submit to the Father. কারণ সেখানে যীশু খ্রিস্টের দুঃখ ভোগ শুরু হয়েছিল এবং তিনি সেখানে প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তিনি তার নিজেকে উৎসর্গ, তার পিতার কাছে উৎসর্গ করার জন্য, তিনি তার নিজেকে সে সঁপে দেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে, তার পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। In Luke chapter 22 verse 44 we read, আমরা যদি লূক লিখিত সুসমাচারের 22:44 পড়ি, and being in agony he prayed more earnestly, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. আমরা যদি লূক লিখিত সুসমাচারের 22:44 পড়ি, পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া আরো একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন, আর তাহার ঘর্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। আমেন। The important thing is that Jesus died in our place. এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
যে যীশু খ্রিস্ট আমাদের জায়গায় মৃত্যুবরণ করলেন। And the tomb that he was buried in, it is empty. যীশু খ্রিস্ট যেখানে সেই সমাধি হয়েছিল, কবর হয়েছিল, সেটি এখন সেই খালি। There are tons of real evidence to show that Jesus existed as a man, but the absolute absence of a body is remarkable. এটি যীশু খ্রিস্ট যে একজন মানুষ ছিলেন সেটি অনেক বাস্তব প্রমাণ রয়েছে সে প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তিনি সেই মানসিক দেহে থাকতো, তিনি সেই মানসিক দেহে অনুপস্থিত ছিলেন। And this is Christianity's ultimate response to human suffering. খ্রিস্টানদের যে কথার বিষয় বা যে মানুষের জানার বিষয়, সেটি হলো এমন একটি বিষয় যে এই যে আত্মত্যাগ, এই বিষয়ে হলো মানুষের কাছে তার তুলে ধরার বিষয়। God sent his only begotten Son to suffer for us and with us. কারণ ঈশ্বরের একজত পুত্র যীশু খ্রিস্ট, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আমাদের জন্য ছিলেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে এখনো আছেন। And this is the number one conflict between Islam and Christianity, the deity and person of Christ. এবং এখানেই হলো সেই মূল যে পার্থক্য, যে ব্যবধান, সেটি হলো যে সেই খ্রিস্টান এবং ইসলামের মধ্যে সেই পার্থক্য, যে যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু সেই ইসলামের সেই ধরনের কোনো বিষয় নয় বা কোনো নিশ্চয়তা নেই। If Christ is who the Bible represents him to be, then Islam and the Quran are completely fictitious. যদি যীশু খ্রিস্ট বাইবেলের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে ইসলাম এবং কোরআন দুটি সেই কাল্পনিক হয়ে যায়, অর্থাৎ বাস্তবতা থাকে না। If Jesus Christ is who the Quran represents him to be, then Christianity is baseless and blasphemous. যদি যীশু খ্রিস্ট যদি সেই কোরআনকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে খ্রিস্ট ধর্ম এবং সেই বাইবেলও সেই ভুল প্রমাণিত হয়। To the Muslim, it is blasphemy to attribute divinity to Christ. To the Christian, it is blasphemy to not to attribute divinity to Christ. সেই ইসলাম বা মুসলিমরা দাবি করে যে যীশু খ্রিস্ট সে ঐশ্বরিক নয় এবং দেবতা নয় এবং তিনি সেই ঈশ্বরের পুত্র নয়। The New Testament is very, very clear. The core, the soul, the heart of Christian religion is allegiance to Jesus Christ as God, Lord, and Savior. নতুন নিয়ম খুবই পরিষ্কারভাবে জানায় বা হৃদয়ে বলে যে খ্রিস্টান ধর্ম হলো সেই মেইন প্রধান হলো যীশু খ্রিস্ট আমাদের পরিত্রাণকর্তা, তিনি আমাদের মুক্তিকর্তা, তিনি আমাদের সেই পাপ থেকে মুক্তি করেছেন। This brings us to the third garden. এখন আমরা দেখব সেই তৃতীয় বাগান, যেটা সে পরমদেশ। Paradise. পরমদেশ। Paradise is a place of blessing where the righteous go after death. সেই পরমদেশ হলো এমন একটি জায়গা যেখানে সত্য এবং মিথ্যার সে আলাদা করে মৃত্যুর পরে। This, of course, creates the idea of separation between righteous and unrighteous. এবং এখানে সেই সত্য এবং মিথ্যা বা ধার্মিকের সেই পার্থক্যের ধারণটা এখান থেকে করা হয় বা বোঝা যায়। The righteous have always gone to paradise. যারা ধার্মিক, যারা সত্যবাদী, তারা অবশ্যই পরমদেশে যাবে। And the wicked have always gone to hell. কিন্তু যারা অধার্মিক, যারা পাপী, তারা অবশ্যই নরকে যাবে। Ultimately, the righteous will be sent to a new heaven and a new earth. এবং সত্য যারা ধার্মিক রয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই সেই নতুন যে স্বর্গ বা পৃথিবী, সেখানে তারা রয়েছে। And the wicked will be sent to eternal torment. এবং এটি এবং সেই যারা নরক যন্ত্রণায় রয়েছে, পাপী, অধার্মিক, তারা সেখানে সে অনন্তকালীন ভাবে সেই স্বর্গে নরকে রয়েছে।
But to his followers, Jesus promised paradise. সেই যিশু যে অনুসারী তাদের জন্য যীশু খ্রিস্ট প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাদেরকে তিনি পরম দেশে নিয়ে যাবেন। In Revelation chapter 2 and verse 7, we read this promise. আমরা যদি প্রকাশিত বাক্যের 2:7 দেখি, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. আমরা যদি সেই প্রকাশিত বাক্যের 2:7 দেখি, সেখানে লেখা রয়েছে, যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন, যে জয় করে তাহাদের আমি ঈশ্বরের পরম দেশস্থ জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে দিব। আমেন। In Luke chapter 23, verse 43, Jesus promised the thief on the cross. আমরা যদি লুক সেই 23:43 দেখি, And Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. আমরা যদি লুক 23:43 দেখি, সেখানে লেখা রয়েছে, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্বৈ তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে। The Muslim holy book also describes paradise. মুসলিম বা ইসলাম ধর্ম সেই পরম দেশের বিষয়ও তাদের বলে থাকে। However, it is a paradise that is filled with fleshly satisfaction of all kinds. যদিও সেই পরম দেশে সমস্ত পরিতৃপ্তি হলো মাংসিক পরিতৃপ্তি। And there's no promise of God's continuing presence. এবং সেখানেও কোনো প্রতিজ্ঞা করা হয়নি যে তাদের জন্য সেই পরম দেশ হবে এবং সেখানে তাদের দেখা হবে। The distinction is fleshly, passing, temporal satisfaction and the absence of God. এবং ইসলামের যে পরম দেশের কথা বলা হয়েছে, সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু সেই মানসিক যে ইচ্ছা পূরণের যে বিষয়, সেইগুলি যেখানে কোনো ঈশ্বরের কোনো উপস্থিতি নাই। Or অথবা the promise of eternal bliss in the company of God and all his angels. অথবা সেখানে এমন কোনো প্রতিজ্ঞার বিষয় নাই যে অনন্তকালীন ভাবে তার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা তাদেরকে সে রক্ষা করবে। One can have the hope of the Christian's paradise. কিন্তু একমাত্র খ্রিস্টানদের সেই প্রত্যাশা রয়েছে যে তারা পরম দেশে যাবে, by believing that Jesus is the Son of God. এবং সেটা হবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের সেই ঈশ্বরের পুত্রের মাধ্যমে। By repenting of the previous life of rejecting him. এবং তিনি বলছেন যে তোমার যে পুরাতন যে মনুষ্য রয়েছে সেটিকে তুমি ত্যাগ করো এবং যে নতুন জীবন তুমি গ্রহণ করো। By making a public profession of faith. মানুষকে স্বীকার দেওয়ার জন্য তুমি বলো। And finally, by being baptized in water for the remission of sins. এবং সেই মানুষের সম্মুখে তোমার সেই সাক্ষ্য দাও বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে যে তোমার সেই পাপ মুছে ফেলা হয়েছে, ধৌত করা হয়েছে। Thank you for your time today. আজকে ধন্যবাদ এই সুন্দর সময়ের জন্য। May God bless you.